So hii ni 3 plated. When iko 3 plated, this one is out, inakuja in. Kushuka. Ndio sababu inaitwa plate. Tutafanya next week. Oven bottom into brackets French breads. Oven bottom. Oven hiyo ya kawaida tu, bottom chini. Oven bottom into brackets French bread. Na mtanialau niangalie oven. French. La unga. La tusikilize tafadhali. Flour 1050 grams. 1050 grams. Yeast 10 grams. Yeast 10 grams. Salt 10 grams. Salt 10 grams. Sugar 60 grams. Sugar 60 grams. White fat 40 grams. White fat 40 grams. Mpaka hapo. Okay, hapana, andika warm water. Warm water 550 to 600 ml. 550 to 600 ml. Mpaka hapo, you put a big bracket, uandike times 2. Times 2. Tumefanya hivyo, hizo vitu zote zitakuwa times 2. Then hapo chini andika egg yellow food color. Hii itakuwa kwa recipe moja, si zote mbili. Egg yellow food color itakuwa kwa moja, kama vile tumeweka tu moja leo. Yes. Aya, alafu andika 1 egg for egg washing. 1 egg for egg washing. 1 egg for washing. 1 egg for egg washing. Nitawaonyesha hiyo siku. Sindio? Egg wash. Sasa hiyo inaitwa egg washing. Polythene papers tusisahau kubeba hiyo wiki bado. Si tuliwaambia for these 3 weeks tunafanya hivi vitu kama hizo za mikate. So tutaendelea from there next week. Note nimemaliza za leo. You are given the recipe. Yes. Now method. Yeah. Weigh all the ingredients. Weigh all the ingredients. Weigh all the ingredients. Yeah. Then the next point. Knead the same as bread. Knead the same as bread. Knead the same as bread. The next point, after knockback, weigh or scale your dough into portions of 450 grams. After knockback ile ya kutoa hewa, weigh or scale your dough into portions of 450 grams. Weigh or scale. Scale. S-C-A-L-E. Scale your dough into portions of 450 grams. Into portions of 450 grams. Yeah, 450 grams.
the next point, mold and place on a greased tray. Mold and place kuweka kwa tray. Mold and place on a greased tray and give enough time to proof. And give enough time to proof. The next point, to proof, PROOF. The next point, egg wash before baking. Egg wash before baking. Baking before baking. Baking time 30 to 35 minutes. Baking time 30 to 35 minutes. Baking temperature 200 to 220 degrees Celsius. 200 to 220 degrees Celsius. Sawa. Hiyo ni hapa kwa moja. Kama itaisha. I think 600 ndio sawa. Wenye wanaweka ona arĩ kau ndũkanauge gũrĩ ona arĩ kau sabresi So tukishatoa hewa hivyo tupime into 450 grams. ati 450 grams. Ilikuwa nyama yako si. $450.
Weka tu bora ikuwe unit. Teka de daba mo. Najua kuna vile haitatoshea tukigawagawa pia. We are making the twisted oven bottom. Your tray iko tayari. For oven bottom, una mold tu hivi, ni sawa. Just round like that. Na hiyo tunataka tutengeneze twisted one. Hii zingine sikatai. Don't mold it like that, ni waonyeshe. Sasa this one is oven bottom, ni sawa. When we mold it, tunaweka kwa tray yetu. This side down. Simepaka mafuta. Then twisted, you can do the plated bread. You can do 3 plate or 2 plate ama 4 plate. Vile tunaendanga kwa saluni, vile huwa tunashuka nywele. Unajaribu zikuwe same. Yeah. Sasa unatengeneza strands. Strands. Ni kwa sababu ya bench. Iko sawa. But make sure at least iko evenly. Yeah. The other one. Make sure isikatike saa zile una mold. Yeah. Ukianzia katikati ukienda hivyo si rahisi ikatike. Yeah. So hii ni 3 plated. And if for 3 plated, this one is out, inakuja in. Hivyo. Kushuka. Ndio sababu inaitwa plated bread. Yeah, plated. Yes. Then una tighten your end. Na hii tunaweza tengeneza 2 plated. Ukianzia katikati ukienda hivi, yes. Alafu inakuwa smooth. Haya, sasa the two plated, you just make 2 of them, then unazitwist. Yeah, like that. Alafu una tighten huku mwisho na huku. Na hiyo tunaweka kwa tray. Now for the French,
French. Yeah. Sasa rudisha huko nje ama? Zinarudi nje. Yeah. Ziende sasa kuferment ziinuke. Yeah. Na ile ukaweka tukiweka The last tukiweka kwa moto. Yeah. Ya mwisho tuna brush mayai. Yeah. Tutapaka mayai. Yes. Yote. Yeah. Haya. What makes it French? Hiyo mvinya katikati tu. Ndio ile mwani. Ya waike watu kani. No wako wewe for 50 wewe for 50. Haya leo umeweka hapo. Na umetupimia 400. Bosi meka ubera hiyo. Sikie Rose. Anataka kuingiza ndani huyu, lakini badala ya kuingiza ndani Heritage Ingekuwa ndani. Imeshika hapo. Naomba tutapa ya. Hiyo ingine iko wapi? Kitaba. Nilisema kila mtu muangalie hapo. Ile hapo kwa kiti. Isipotee kwa tuna hizo. Unazianika nje kama nguo. siko sawa. Ni sawa. Yeah. On yeast usijaribu kutumia strength juu ita collapse. Yeah. Yes, ina collapse. Ni collapse sasa steam cut. Ati umesema? When you are dealing with yeast, you have just to be very careful. Yes, so that it doesn't collapse. Usigongeshe tray chini ama whatever you have need. Okay. Hata kama ni mikebe ya mkate usigongeshe chini. Juu ina collapse. Maibire. Kwa egos tunaekanga vanilla. Si hata kwa nini tuliweka? Kwa buns. Ni kutoa hiyo harufu. Na msigongeshe. Venye ulikuwa unasema.